Fourth class EVS third lesson. Animals around us. Glossary. Migrating. Moving from one place to another. Herbivores. Animals that feed on plants. Carnivores. Animals that feed on animals. Omnivores. Animals that feed on both plants and animals. Secretion. Substances produced or discharged from the cell. Worksheet 1. Concept. Animals around us. Rewrite the following words. Vacation, experience, laughing, misplaced, habitat, zoo, forests. Write the names of animals according to their habitats. Habitats of animals. జంతువుల ఆవాసాల ఆధారంగా వాటి నేమ్స్ రాయండి. ఫస్ట్ ల్యాండ్, ఫాక్స్, డాగ్, కౌ. నెక్స్ట్ ట్రీ, మంకీ, squirrel, chimpanzee. Next water, fish, dolphin, shark. Land and water, frog, crocodile, tortoise. Join the dots and color the pictures. ఇక్కడ ఇచ్చిన డాట్స్ ని జాయిన్ చేసి పిక్చర్స్ లాగా తయారు చేసి వాటికి కలర్స్ వేయండి. డాట్స్ ని జాయిన్ చేసి కలర్స్ వేయండి. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. నేమ్ 5 animals that live around us. మన పరిసరాల్లో నివసించే ఏదైనా 5 జంతువుల పేర్లు రాయండి. కౌ, బఫెల్లో, డాగ్, క్యాట్, గోట్. నేమ్ 5 animals that live in the forests. అడవుల్లో ఉండే ఏదైనా 5 జంతువుల పేర్లు రాయండి. టైగర్, లయన్, ఎలిఫెంట్, ఫాక్స్, లెపర్డ్. నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ 2. కాన్సెప్ట్. క్లాసిఫికేషన్ బేసెస్ ఆన్ ఇయర్స్. రీరైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్. ఎలిఫెంట్, lizard, crow, sparrow, leopard. Differentiate the animals which have ears that can be seen and which have ears that cannot be seen. చెవులు కనిపించే జంతువులు మరియు చెవులు కనిపించని జంతువులను విడదీసి కింద ఇచ్చిన పట్టికలో రాయండి. డక్, ఎలిఫెంట్, క్యాట్, డాగ్, కౌ, లిజర్డ్, క్రో, స్పారో, స్నేక్, బియర్. ఇందులో whose ears can be seen. చెవులు బయటకు కనిపించే జంతువులు వచ్చేసి ఎలిఫెంట్, క్యాట్, డాగ్, కౌ, బియర్. హూస్ ఇయర్స్ కెనాట్ బి సీన్. చెవులు బయటకు కనిపించని జంతువులు లిజార్డ్, క్రో, స్పారో, స్నేక్, డక్. Fill in the blanks. Elephant has the biggest ears. Birds have tiny holes on both sides of its head. The tiny holes covered with feathers help the birds to hear. Next, worksheet 3. Concept. Classification based on skin and hair. Rewrite the following words. Sheep, sweaters, blankets, leopard, viviparous, oviparous, dolphins. Draw the skin patterns of the following animals. కింద ఇవ్వబడిన జంతువులను గుర్తించి వాటి చర్మంపై ఉండే నమూనాలు గీసి రంగులు వేయండి. ఈ విధంగా రంగులు వేయండి. నెక్స్ట్, write 2 examples for each. Animals with soft skin, cow, buffalo. Animals with thick fur, sheep, bear. Animals with spots, deer, cheetah. Animals with strips, tiger, zebra. Answer the following. Which animals are called oviparous? అండోత్పాదకాలు అని వేటిని అంటారు. The animals which lay eggs, incubate and hatch their young ones are called oviparous. Next, which animals are called viviparous? శిశోత్పాదకాలు అని వేటిని అంటారు. The animals which give birth to young ones are called viviparous. Next, complete the following table with suitable examples. Oviparous కి examples: duck, hen, crow, sparrow, lizard. Viviparous కి examples: cat, cow, human, goat, tiger. Worksheet 4. Concept. Classification based on food habits. Rewrite the following words. Pattern, herbivores, caterpillar, carnivores, flesh, beak, vulture, eagle. Fill the given table. What they eat. What they are called. Examples. Plants and plant products. Herbivores, buffalo, goat, deer. Meat of other animals. Carnivores, lion, tiger, vulture. Both plants and animals. Omnivores, crows, human beings. Observe the animals around you and write what they usually eat.
మీ పరిసరాల్లో ఉండే కొన్ని జంతువులను గమనించి అవి ఏమేమి తింటాయో రాయండి. ఫస్ట్ కౌ గ్రాస్, లిజార్డ్ స్మాల్ ఇన్సెక్ట్స్, డాగ్ బోన్స్ మీట్, బటర్ఫ్లై నెక్టార్ ఫ్రమ్ ఫ్లవర్స్, goat leaves, cat milk, rats meat of other animals, crow both plants and animals, cat grains, fish earthworms, water fleas, man both plants and animals. Fill in the blanks. Animals having sharp cutting teeth and strong grinding teeth are herbivores. Cow is an example for a herbivore. Animals that have long sharp teeth to eat meat are called carnivores. Tiger is an example for a carnivore. The animals that have sharp cutting teeth, strong grinding teeth are called omnivores. Bear is an example for an omnivore. Next, worksheet 5. Concept birds and their beaks. Rewrite the following words: walking, climbing, swimming, self-defense, weaver, burrows, spider, stick, stitches, web. Match the following: birds, beaks. Duck, option D, flat beak. Sparrow, option E, short beak. Eagle, option A, hooked beak. Crane, option C, long beak. Woodpecker, option B, strong and sharp beak. కలర్ ద క్లాస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ బర్డ్స్. ఇక్కడ ఇచ్చిన వివిధ రకాల పక్షుల క్లాస్కి కలర్స్ వేయండి. వాట్ డూ ద బర్డ్స్ యూజ్ దేర్ బీక్స్ ఫర్? బర్డ్స్ యూజ్ దేర్ బీక్స్ ఫర్ అక్వైటింగ్ ఫుడ్, ఈటింగ్ ఫుడ్, ఫీడింగ్ ఫుడ్ ఫర్ దేర్ బేబీస్, టు బిల్డ్ నెస్ట్స్ అండ్ సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్. వై డూ బర్డ్స్ బిల్డ్ దేర్ నెస్ట్స్? పక్షులు గూళ్ళు ఎందుకు కట్టుకుంటాయి? బర్డ్స్ బిల్డ్ నెస్ట్స్ ఫర్ లేయింగ్ ఎగ్స్, ఇంక్యుబేట్ అండ్ హ్యాచ్ దేర్ యంగ్ వన్స్. Worksheet 6. Concept, group behavior, birds, ants, honeybee. Rewrite the following words: flock, behavior, migrating, journey, queen ants, honeycomb, division, discipline. Choose the correct answer. Honeybees and ant live in groups. Honeybees build beehives. To avoid losing their energy, the migrating birds fly in V shape. Fill in the blanks. Elephants live together in herds. Nearly 10 or 12 elephants move in a herd along with their babies. Ants live in anthill. The elderly female elephant starts the journey in the morning with trumpet. The honeybee wants to reach the honeycomb. Draw the way for it. తేనెటీగ తేనె తుట్టె దాకా వెళ్ళడానికి గల దారిని ఈ విధంగా గీయండి. Worksheet 7. Assessment. Improve your learning. Give some examples of animals that have fur on their skin. Sheep, deer, dogs, fox and cats have fur on their skin. Why hen is called an oviparous animal? Hen lay eggs, incubate, hatch their young ones. So hen is an oviparous. Sarath says that the duck and the crocodile belong to the same group. Do you agree with him? Why? No, I didn't agree. Because duck is an omnivore and crocodiles are carnivores. Next. What will happen if there are no crows? కాకులు ప్రపంచంలో అసలు లేకపోతే ఏమవుతుందో రాయండి. Crows eats flesh of dead animals and keep our environment free of diseases. If crows are not there, it led to the increase of diseases. Observe the legs of a dog and the legs of a hen. Write the differences between them. Dog has 4 legs. They are longer and little broader than legs of hen. The legs of dog help them to run and catch its food. The legs of hen help them to dig the ground to find food. Collect the pictures of herbivores, carnivores and omnivores and make a scrapbook. ఒక స్క్రాప్ బుక్ లాగా తయారు చేయండి వాటి పిక్చర్స్తో. డ్రా ద పిక్చర్ ఆఫ్ యానిమల్స్ దట్ యు లైక్ వెరీ మచ్ అండ్ కలర్ ఇట్. మీకు నచ్చిన ఏదైనా జంతువు బొమ్మను గీసి దానికి కలర్స్ వేయండి. వాట్ యాక్టివిటీస్ వుడ్ యు లైక్ టు టేక్ అప్ టు ప్రొటెక్ట్ బర్డ్స్? పక్షులను సంరక్షించడానికి ఏమేమి చేయగలరో రాయండి. I will keep food and water for birds.
We should not use pesticides, herbicides, and fertilizers. We should protect bird nests. Assessment 3. Choose the correct answer. The ears of birds are covered with feathers. The animals that eat only plants or plant products are called herbivores. A spider weaves its own web. Fill in the blanks. The thick fur of sheep is used to make sweaters and blankets. Carnivores have sharp teeth to tear the meat. Eagle builds its nest on rocky cliffs. Match the following. Cow, option B, herbivore. Lion, option C, carnivore. Bear, option A, omnivore. Draw and color. Draw the picture of a hen and color it. కోడి యొక్క పిక్చర్ని గీసి దానికి కలర్స్ వేయండి. Next, answer the following questions. Why do some animals live in groups? Some animals live in groups for their protection. Living in groups also help them to find more food. Why do birds build nests? Birds build nests to lay eggs, incubate and hatch their young ones. Nests also helps birds to protect their eggs and young ones from adverse weather conditions. Subscribe for more videos. Thanks for watching.